Bonjour tout le monde! This week for Le Mois de l'Histoire des Noirs, Black History Month, we'll be talking about a woman called Paulette Nardal. Paulette Nardal is from La Martinique. And just a quick little overview of what Martinique is. It's an island in the Caribbean, and it's actually part of France. So just like the U.S. has territories like Guam or Puerto Rico, France also has territories that are officially part of France, but in cases like Martinique, located nowhere near France. So in Martinique, they use the euro just like they do in France. They have the French Postal Service and obviously speak French there. So La Martinique is a French-speaking part of the world that is not only French-speaking, but is officially part of France. So, Paulette Nardal est née en 1896 en Martinique et elle est morte le 16 février 1985 en Martinique. Elle est l'aînée de 7 sœurs. 7 sœurs. We've seen le père, father, et la mère, mother, in previous articles. Sœur is a new one. Sœur, en anglais, c'est sisters. Alors, elle est l'aînée de 7 sœurs. Altogether, there were 7 sisters, 7 sœurs. À l'âge de 24 ans, elle s'est inscrite à la Sorbonne pour étudier l'anglais et elle est devenue la première femme noire à cette université. À l'âge de 24 ans, elle s'est inscrite, she enrolled, à la Sorbonne. Qu'est-ce que c'est la Sorbonne? La Sorbonne est une université, très célèbre, very famous, à Paris. L'université est une des plus vieilles, one of the oldest, une des plus vieilles universités du monde, one of the oldest universities in the world. Elle a été founded, en 1257. Elle est considérée comme une très bonne université et il est difficile d'y aller, to go there. So it's competitive, which is what we mean by il est difficile d'y aller. Et c'est une bonne université, a good school. It has a good reputation. So, what does Paulette Nardal have to do with la Sorbonne? Elle s'est inscrite à la Sorbonne pour étudier l'anglais. Et elle est devenue, we saw this in our last couple of articles, became la première femme noire à cette université. So she was the first Black woman to go to la Sorbonne. Elle a soutenu un mouvement intellectuel qui s'appelle la négritude. So la négritude, mouvement intellectuel, so an intellectual movement, or it could also be known as a literary movement. Many very famous Black authors and other influential people came together to make this movement happen with a lot of poetry, articles, and other literary submissions for the most part to show the importance of Black people in history and literature. Léopold Sédar Senghor and Aimé Césaire are both Senegalese. They're both from Senegal, and they were a big part of this movement. They're both authors. So she was also part of this movement. Elle a soutenu un mouvement intellectuel qui s'appelle la négritude avec un salon littéraire dans son appartement. Un salon littéraire is kind of like a book club. It's a place where people can get together and discuss literature in an intellectual way. Dans son appartement. En 1944,
pendant la Seconde Guerre mondiale. World War II. La Seconde Guerre mondiale. Elle a travaillé aux Nations Unies à New York. Aux Nations Unies. Qu'est-ce que c'est en anglais? The United Nations. Elle a travaillé aux Nations Unies à New York. So she worked at the UN in New York. So that is just a very little bit about Paulette Nardal. Go ahead and make sure that you answer these questions. And I changed the instructions up here a little bit where you just are going to highlight the words that you recognize, phrases that you recognize that help you to understand the general meaning of each paragraph. And then answer these questions, and in a different color, please highlight where you found the answers to these questions. Okay, au revoir.